Hello there, it is Saturday, the last day of September 2017 before we cross over to a brand new month of October. The country is just 26 days, actually 25 days away from that much anticipated presidential rerun on October 26th. And today, both President Uhuru Kenyatta and NASA's presidential candidate Raila Odinga are on the campaign trail trying to woo voters on their side. At this hour, both President Uhuru Kenyatta and NASA's presidential candidate Raila Odinga are in Western Kenya. Uhuru is in Kakamega, while Raila Odinga is in Vihiga. We're going to bring those pictures live to you once we get them. My name is Yusuf Ibrahim, and of course, the bulletin begins right now. Now, let's cross over to our top story this afternoon. And a 29-year-old secondary school teacher was this morning stabbed to death by his female friend at a hotel within Meru town. Now, the teacher who teaches at Meru Muslim Day Secondary School in Meru town succumbed to several stab wounds at around 9:30 a.m. this morning. It is claimed the two had spent the whole night drinking before disagreement this morning led to the tragedy. The lady, identified as Faith Canario, aged 28, is said to have stabbed the deceased on the back 2 times, then on the chest and on the stomach, leading to his death. The woman has been arrested. Kuna huyo msichana walikuwa kwa club na huyo jamaa, sasa tujui kama ni bwana yake ama alikuwa boyfriend. Sasa ile wakaanza kunywa pombe, jamaa akatumwa na demu apeleke kiatu kashono. Sasa ile kiatu ilienda kushono, msichana akaanza pale kwa counter. Ndio jamaa akashonoa kiatu karudi. Sasa bill mwenye alikuwa anauza akapeana bill, akasema sawa walipe pesa ya pombe. Msichana akapea jamaa, akamwambia wewe ndio unalipa. Jamaa akamwambia wewe ndio unalipa na wewe. Sasa wakabishania hapo. Sasa ile jamaa anamwambia my dear, acha nikuweke kiatu. Kuinama hivi demu akatoa kisu kwa kashure kaadba. Akamdunga. Sasa ile ameinama kumweka kiatu akamdunga ya mgongo. Alafu jamaa kuinuka akamdunga hii hapa kifua. Alafu akamdunga hii nyingine ya tumbo. Now, the Kenya University Academic Staff Union, UASU, and the Kenya University Staff Union, KUSU, have said some of the University of Nairobi students brutally beaten by police on Thursday are in critical condition. The unions have also said some female students were raped by the GSU police officers during the raid on the university. That a number of students, over 15 of them, are in hospital as we speak, some in critical condition as a result of this invasion by the so-called police. They are lying in hospital helpless because the nursing services are also not there. In fact, no one seems to be taking responsibility for the lives and the injuries that these students sit with wherever they are. We know 2 of them are in critical condition. 1 of them fell from the 3rd floor of one of the buildings, being chased by police and beaten badly. And the students suffered several fractures. A number of staff are also down, having witnessed the brutality visited on students. Some of them inhaled excessive volumes of the gas, and they are under psychological distress. Some students were actually raped. Yeah? They were raped, and when you do that to an innocent student, you really wonder what it is that life has become. So it's most unfortunate. The best would be to identify these people and take action. Now, as the
Public uproar over the police brutality meted on university students continues across Kenya. The Kotu Secretary General Francis Atwoli has urged the Inspector General of Police Joseph Boynet to give the nation an explanation on what necessitated such despicable action by the police. Let's listen in. Ni lazima iulize ni nani alitoa amri ya watoto kwenda kupigwa. Na wengine hawakukuwa katika demonstration. Kama yule mama wa Nyeri nimeongea na yeye leo asubuhi analia mtoto wake. Yeye mtoto yake hakukuwa katika hizo demonstration. Yeye alikuwa mgonjwa, amekula dawa, yuko pale, alipigwa tena, anaumizwa, ananyang'anywa simu, ananyang'anywa pesa. Na pia kuna allegation ya kwamba watoto wale walikuwa ni wasichana. Walinajisiwa na hao maafisa wa GSU. Na ndio tunataka kujua ni nani alitoa amri. Leo hii asubuhi mimi nampigia Inspector General, hakujibu simu yangu. Nimemwachia message anipigie. Kwa nini? Kwa ajili napata simu ulimwengu mzima, hiyo video ilipotoka imetembea dunia mzima. Watu wananiuliza kwa vile nyinyi Kenya hamkufanya uchaguzi, nchi yenu inaongozwa na polisi. Imekuwa nchi ya kijeshi. Now, the Let Public Service Principal Secretary, Maryam El-Maawy, has been led to rest at the Langata Muslim Cemetery after prayers at the South Sea Mosque right here in Nairobi. And now El-Maawy died in South Africa while receiving treatment for injuries sustained during an Al-Shabaab attack on a convoy in Lamu. Of course, we're going to get those pictures for you once we get them. But for now, cancer patient survivors and caregivers of various forms of cancer today took part in Relay for Life, an event aimed at celebrating cancer survivors while supporting those going through a treatment. Screening in order for cancer, since it is a disease that can be easily treated if diagnosed at the early stages. Hundreds of participants showed up at the Kenyatta International Convention Center in the event organized by the Kenya Cancer Association. The Standard Group is one of the sponsors of the event. Cervical cancer is not a problem anymore. So what is it that we are not doing in our country that we are having this high burden of cervical cancer? We need to educate the public. We need the public to be aware about what are the strategies they need to put in place so that we can bring down cervical cancer. As Standard Group, we are very delighted to be here and to be part of this amazing cause that is being championed by Ken Cancer in partnership with other goodwill partners. As you've heard, we've been in the forefront of creating awareness on cancer. And for us as Standard Group, we're pushing really the message of cancer prevention. So we are saying if you have not been screened, if you don't know, if you've never attended or even gone for any screening, kindly do so. Cancer is preventive. If diagnosed early, you can actually get treated. So our message as Standard Media Group is prevention, cancer prevention, cancer prevention, cancer prevention. Finally, on to politics now. And NASA's presidential candidate Raila Odinga is leading public rallies in Vihiga County, even as his rival Uhuru Kenyatta campaigns in neighboring Kakamega County. Raila has maintained today that reforms of the IEBC are mandatory if repeat presidential poll is to be worth the time and money invested by Kenyans in the process. Jamii ya marehemu mzee Nicodemus Haniri na mama, viongozi wote wamefika hapa, viongozi wa kanisa, abana banyasai, Mirembe, Mirembe handi, muli moyo, asanteni. Tumekuja tena katika boma ya mzee marehemu Nicodemus
kwa mambo ya matanga. Vile George amesema, sasa hii ni mara ya 3 ndani ya mwaka moja tunakuja hapa kwa matanga. Sasa kwanza nataka kutoa pole sana kwa kumpoteza dada yenu hapa, ambaye vile George amesema naonekana sio kifo ya kawaida. Mwaka ile ingine, mwaka huu tulizika mama hapa, tulizika mtoto mwaka jana, na mara ile ingine tulizika vile kijana hapa. Sasa haya yote ni ya Mwenyezi Mungu. Wahenga wanasema ati kilio cha kifo halisikii dawa. Kwa hivyo yale ni ya Mwenyezi Mungu ndiye amefanya, na tunasema poleni sana. Poleni sana kwa kumpoteza huyu dada yenu. Sasa wana kanisa wako hapa wameomba, na tunajua dada ataenda huko palipema peponi. Ndio. Sasa kwanza mimi nikiona nyinyi hapa namna hii, mpaka nichukue fursa kusema kutoa shukrani kwenu hapa. Maana nyinyi mlitimiza ahadi. Mliambia mimi mtapiga kura kwa fujo. Na mara hii kile mlifanya, manake wale wajuaji walikuwa nasema ati pande ile ya Western watu watoki kupiga kura. Mara hii mjinga lirevuka. Mjinga kirevuka, Maribu yuko wapi? Mara hii mlijitokeza hapa Vihiga, 92% walitoka kupiga kura. Hiyo kura yote ilienda kwa pande ya NASA. Sio? Jamaa walipoona haya wakapigwa na bumbuazi, wakapigwa na butua. Walikuwa hajui wafanye nini. Hapa mlitoa vifaranga vya kuku. Lakini nilipofika Nairobi kabadilishwa, kaingia kafanya vifaranga vya kompyuta. Ndio sababu niliwaambia hawa ya kwamba ni haja gani wananchi kurauka alfajiri kwenda kusimama kwenye mstari, unapigwa na jua na mvua mpaka jioni wapige kura. Alafu baada ya wao kupiga kura kwenye vituo, sasa kifika Nairobi kompyuta ndio inapiga kura. Sio ni haja gani? Hii ni haja gani? Hiyo ndio tunasema. Unajua wanasema hii mama anaitwa Njoki. Anasema ati mambo sijui kila kitu ilikuwa mzuri huko kwenye kituo ya sawa. Ati sasa mbona hawakuhesabu kura? Kura inahesabu kura gani ambayo ilikuwa inapigwa na kompyuta? Ile kura ambayo unasema ilikuwa inatolewa hapo kwenye kituo, irushwe na kompyuta iingie kwenye kitu inaitwa server. Na mahakama imetoa amuzi wafungue server. Walikataa. Huyo bwana Chirichiri ambaye alikuwa anasimamia Uhuru mambo ya kura akakataa pale ati isifunguliwe. Kwa sababu gani? Walikuwa wanajua ukweli iko huko ndani. Sasa baadaye Uhuru anasema fungeni debe. Hesabu maana unajua wametajaza hizo debe na kura bandia hiyo yao. Nani yuko mjinga ambaye anakubali hiyo? Ukitaka ukweli fungua samba. Tuangalie iko nani iko ndani. Ile makaratasi walitupatia sisi kutoka kwa hiyo saba inaonyesha kwamba tarehe 7 kama tunalalia kesho watu waende kwa kupiga kura. Huyu anaitwa Chirichiri aliingia ndani ya hiyo 7 na kaanza kupiga kura ndani yake. Tarehe 7 Chirichiri alikuwa anapiga kura. Ndio wewe Chirichiri ni agent ya Uhuru, uliingia kwenye 7 ya IBC namna gani? Hiyo Chirichiri yeye ndiye alisimamia Uhuru na Msali alisimamia mimi. Tarehe 8
vijana wengine ambao wanafanya ndani ya IEBC huko wanatumia sahihi ya Bwana Chebukati. Wakaingia pale, wamebadilisha matokeo 10,000 kutoka vituo 10,000, wanapunguza ya Raila, wanazidisha ya Uhuru 10,000 times. Hiyo Chebukati mwenyewe ameandika barua kwa Cheloba, akauliza uniambie mimi ilifanyika namna gani. Sio Raila tunasema. Chebukati mwenyekiti wa IEBC ndiye ameandika barua akiuliza, anataka jawabu. Sasa akasema tena hata hili sahihi ya kijana ambaye waliua yule Msandu, walitumia sahihi yake kama yeye ameshaua yeye siku 10 iliyopita, wakatumia sahihi yake. Shetani ashindwe! Shetani ashindwe! Hao jamaa hawana huruma. Sasa of course, that's NASA's presidential candidate Raila Odinga speaking. He was attending a burial ceremony for the sister to Vihiga Senator George Khaneri at an area called Serem. At this hour, we're getting reports that he's going to address several roadside rallies in that area. Reporter Robert Wanyonyi is keeping tabs on that for us. Now, the Jubilee presidential candidate Uhuru Kenyatta is also leading campaigns in Kakamega County a day after similar campaign rallies in Bungoma County. Uhuru and his deputy William Ruto have put up a spirited defense of the move by Jubilee MPs to amend electoral laws ahead of the repeat presidential poll on October 26th. Wakenya wenzangu wa dunia hii ya mrembe, hamjambo? Hamjambo tena? Hebu tusalimiane tafadhali pahali tulipo. Asanteni sana. Mimi nataka kwanza kuchukua fursa hii kuwashukuru nyote ambao mmekubali mwaliko wetu muje hapa Kakamega siku ya leo, na ndio tuweze kuwa na nafasi ya kujadiliana pamoja. Asanteni kwa kufika. Msione ya kwamba tumewaweka kwa uwanja tukawaingiza kule, lakini wakati waheshimiwa wenu walituambia idadi ya watu wanakuja, tukasema wacha tuje tufanyie hapa kwa uwanja ndio tutoshee. Lakini safari nyingine muje mtutembelee hata mpaka Nairobi, hakuna shida. Nikiwa nimesema hivyo, nataka pia kuchukua nafasi hii kuwashukuru kila mmoja wenu na kupitia kwenu kuwashukuru wale wote wa eneo hili la former Western Province kwa zile kura mlitupatia katika uchaguzi ambao tulifanya tarehe 8 mwezi uliopita. Vile imesemekana, kutoka mwaka wa 2013 mpaka wa 2017 tuliona kura zetu zikiongezeka. Na mimi nawashukuru kwa sababu hizo kura mlitupatia zilichangia ushindi wetu, na tuwasema asante. Huo ushindi, wengine walienda mahakamani, na kwa njia ambayo sisi wengine hatukukubaliana naye, wakapatiwa ruling ya kusema hata kama hakuna makosa nilikuwa nimefanya, hata kama hakuna makosa IEBC ilifanya, hata kama Wakenya walipiga kura kwa njia ya wingi kabisa kushinda wakati wowote katika historia ya Kenya, wakasema sijui kwa sababu ya fomu hii na fomu ile Wakenya warudie uchaguzi. Sisi tukasema hata kama hatukubaliani, kwa sababu sisi ni watii sheria na tuwaheshimu sheria, na kwa sababu pia
tuliona nia ya wenzetu ni sisi tukatae kukubali, na ndio Wakenya wapiganishwe. Tukasema sisi tutatii sheria, tutakubali uamuzi. Sisi tuamini Mungu yule alituongoza katika safari hiyo ya tarehe 8 mwezi wa 8, hajalala, bado yuko na Wakenya wale ambao tuliomba kura hawajahama Kenya, bado wako. Turudie uchaguzi na Wakenya waweze kuwa na nafasi ya kuchagua kiongozi ambaye wamtaka. Of course, there is President Uhuru Kenyatta, Jubilee's presidential candidate, addressing his supporters in Kakamega County. Remember, these are also NASA's presidential candidate Raila Odinga is also in neighboring Vihiga County. Now, the Let Public Service Principal Secretary, Maryam El-Maawy, has been led to rest at the Langata Muslim Cemetery after prayers at the South Sea Mosque right here in Nairobi. Now, El-Maawy died in South Africa while receiving treatment for injuries sustained during an Al-Shabaab attack on her convoy in Lamu. The family of Maryam, the cabinet secretaries, PSAs and other dignitaries and people who have come to be with us for this, I'll call it a both sad and happy day. First is to give my condolence, and in particular condolence for my wife, Maryam. They met, I think that is when P.S. Kaimenyi was working with her. She had gone to the United States, and my wife who lived in the U.S., I linked them. And when I told my wife that indeed Maryam is no more, because she has been following on a daily basis, she was very much, touched, because they had developed a very close, cordial relationship, and they used to talk to each other from here in Nairobi. So, for me, I'll miss her. I'll miss her because I have known her many years, even when I was in the Treasury, and we used to interact and to share in terms of intellectual ideas that can help us to build a better nation. But as said, we have to accept we are here, and we also have to accept we'll leave. And that is the nature of life. The president would have wanted to be with us, but you all know he's carried at the moment. So he sent me to represent him and to read his statement, which he would have preferred to do it himself. And if you allow me, I'll go ahead and do that. It is with a grief and a deep sense of loss that I send you this message of condolence and encouragement following the death of architect Maryam El-Maawy, Principal Secretary, State Department of Public Works. Maryam's death leaves a huge vacuum among us that will be hard to fill. To everyone who knew her and had the opportunity to work with her, Madam Maryam was well respected as a humble, kind, and courageous woman. She was a strong, effective, and patriotic leader who served all Kenyans equally without any reservation. Most notable was her sense of integrity, a virtue that is indeed scarce. It is on this basis that President Kibaki's administration found her fit to serve as the chair of the Public Procurement Oversight Authority.
Well, and that report brings us to the end of our bulletin this afternoon. Many thanks for watching. My name is Yusuf Ibrahim. Stay with us if you can. Bye-bye for now.